You make long waves, Nico. Say waves. Wave. Again. Wave. Waves. Ako, ang tubig sa wala. Yes. You went to the beach last time? Yeah. Okay, very good. J. Again. J. You find the lowercase j. Correct. 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 How about this one? K. Lowercase k. Very good. Correct. Correct. Say L. L. Lowercase l. Correct. 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 How about this one? Letter M. M. Correct. 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 This one, letter H. H. Lowercase h. Go. H. Correct. 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 Say I. I. Lowercase I. Correct. 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 Now you ring the small letters. Go. This is an example. Very good. Another. Okay, correct. N. Again. M. What is the sound of letter N? Now you will find all letter N. Correct. Is this letter N? No. Correct. Lowercase n. Correct. Correct. Meron pang isa. Isa na lang. Correct. Now, color it blue. Kulayan lahat ng titik N ng blue. Kulayan ang mga larawang nagsisimula sa titik A. Sabihin mo, araw. Araw. Nagsisimula sa titik A. Yes. Dahon. Nagsimula sa titik A. No. Baso. Nagsisimula sa titik A. No. Regalo. Nagsisimula sa titik A. No. Apoy. Apoy. Nagsisimula sa titik A. Yes. Apat. Nagsisimula sa titik A. Yes. Apa. Nagsisimula sa titik A. Yes. Atis. Nagsisimula sa titik A. Yes. Ngayon, kulayan mo ng green ang mga larawang nagsisimula sa titik A. See you in my next vlog. Bye everyone. Amping po. Tagline ng Team Mata. Maning kamot. Bye!